Nyakora mugajwang' en sa adek mar otieno, chenro en mar Oimore. Intiere kama kare mondo mi weche manyien mago motimore pacho kaendi to kod mago matimore pinje maoko mag ohala kaachiel kod weche mag tuke. Mathoth timore e sekta mar somo, mathoth timore e sekta mar weche mag chike pacho kaendi ahinya to doho. Mabende koro duol mar LSK ng'iyo ka ginyalo donjo ne jatend piny Kenya William Ruto poni odhi ataro kod pend chike ma pacho kaendi. Bende ng'iyo weche motenore kod nok mar tije piny mangima. Yangore ni kwan atamalo neno mano momedore kuom kwan atamalo 5.1 nyaka kwan atamalo 5.2, manyiso niya weche mag manyo tije nyalo biro bedo mapek ahinya e higani e piny mangima. Magi to kod moko magi weche momiyo pek. Na huyo mtoto aliua, hiyo watoto hauna hatia. Hata mama yenye kuna msito ameua na mtoto yake. Na nyinyi serikali mko? Tuna serikali ya vile watu nauliwa kama umbo na pengine hata maendeleo hakuna. Lit giluoro kwako gweng' mache Moi e kaunti ma Baringo bang' monj ma jomaundu nyocho timo kono ndalo ariyo mokalo. Wan nyithindo 230 to nyithindo mosechopo e skul kaendi ok chop kata 80. Makata king'iyo odundugi magi miere ji lilo. Moko kuom skunde gwenge mag Nyando pod nigi pek mar yepo bang' midhiero mar oula. We do not expect him to speak as if obeying of court orders is a favor that is doing to the country. Or one of the grounds for impeachment is violation of the constitution. Ugo kinde LSK uchuga put manono kadibed ni jatend piny Kenya William Ruto oketho katiba mondo mithiche oko e apisi. Nyakora mogen morna ni yiero Ramogi TV odhiambo masani mondo miwami weche manyien mago mabende osetimore kuonde ma opogore namba ma tudruok 336 yudo achiel kachiel e YouTube, achiel kachiel e Twitter kaachiel kod Facebook mar Ramogi TV ogo kod mbaka kendo miya paro ma opogore weche manyien ma wakelo ni nyinga Uchengi Manuel jalo kumarwa en Wilson Ochuka kod chakruok nyaka giko. Kawachako en obila Manarok omako ji 6 e ng'anyo mar tipo manobagi gi jopiny e boma Manarok ka kwedo nek mar savea moro mar lo manyonegi oko mar dalane manie gweng' ma K24 gi ji ma ok ong'e. Obila ne othuthni mar temo keyo jong'anyogo mane odino ndare odiochieng' mangima kendo rocho wuoth e odiochieng' mangima ka bende apayano mawuok Narok kochomo Bomet. Ywaruok mar obila kod rawerago bende ne orocho chenro mamoko moriwo koda ka mag ohala mane ochun mondo mi olor. Kotelne gi jaji ukwe alworano Joshua Ole Kaputagi ywak ne obila ni ojiw arita kwe kendo ket patrol. That is not the case. This is one case ambayo ilifanyika kwa ghafla bila mpangilio na bila watu wengi kujua kwamba itafanyika. Kama tungejua mapema, we would have prevented. So lazima tipa tujue hao watu ambao walimngojea na kumuua ni maneno ya shamba ama ni mambo mengine, because there could be so many causes ambazo sitaki kueneza before we get the truth. Wale wenye manyumba huko tutafanya mkutano na wao, na pia tutahitaji landlords wote wawe na register ya tenants wenye wanakaa kwa hizo manyumba, because tumekundua kwamba kuna watu tenants ambao wanakaa kwa some of those houses hawaeleweki. Riwruok mar okinde LSK uchuga put moyedhi mar okinde mondo non ka jatend piny Kenya William Ruto ketho chik kuom nyiso jotend migepe mage mondo kik luw chik madogolo mar chungo chenro mage mag dongruok. Jakom LSK Elik Theory yango ni ponono ni doho oyango ni Ruto ne oketho chik mano nyalo miyo thiche oko e apisi kaluwore gi chik. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lerono mathoth. Higa mar 2024 nenore kama dhi bedo malach ne jatend piny Dr. William Ruto bang' riwruok mar okinde pacho kae LSK chuogo aput moyedhi mar okinde mar nono ka Ruto oketho katiba, gino ma en mise moromo mar gole apisi. Jakom LSK Elik Theory wacho ni ponono ni apudno oyango ni Ruto ne oketho chik kuom nyiso apisas mag sirikal mondo kik luw chik ma doho ogolo
gibiro chwalo bura e doho mamalo. We have already put up a team of lawyers to look at this and say, and because the Constitution allows us to approach the High Court when there is a threat to violation of the Constitution, to consider whether the current scenario raises enough threats of violation of the Constitution for us to move to court and seek a declaration that the President has violated the Constitution. As you are all aware, one of the reasons or one of the grounds for impeachment is violation of the Constitution. LSK bende chano nyuando ute lamo kod riwruoge makedo ne ratich oganda e chenro mar chuno William Ruto mondo olu chik kendo owe donjore kod bad migawo mar doho. We are going to move this discussion into a broad-based coalition of like-minded civil societies. We are going to move this discussion to religious organizations so that we can all come together as one and say that the rule of man died with the old Constitution, and that 14 years down the line we will not allow a rollback to those days when a president was autocratic and carried himself as if he is above the law. We are living in very dangerous times, both from executive excesses and other institutions. But we want to assure that we shall keep every institution in check without favor or without fear. Chenro mar chuno William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza mondo lu chik dhi chakore chieng' tich abich jumani e ng'anyo mamuol mar okinde e pacho kae mangima. We want to advise the president to dissuade him of this notion that he could be above the law, or that whatever he wishes or whatever he wants should then guide what decisions the judiciary should give, or what any other institution. He might get it in parliament, but he is not going to get it in the judiciary for as long as we are watching. And the reason why we are demonstrating is we want to let the whole world know, not just Kenya, that we advocate for the rule of law, and we shall not allow anyone or any person, whether it's a president or a cabinet secretary or a member of parliament, to disrespect the court system. Because the moment you disrespect, people start disrespecting the rule of law, automatically we start falling into anarchy. LSK oramoni ok gibi mondo William Ruto oduok piny Kenya e telo mar agoko mane onenore kinde loch mar mosenindo Daniel Arap Moi. We have said in no uncertain terms that the president of this country is not above the law. And so therefore, we do not expect him to speak as if obeying of court orders is a favor that is doing to the country. It is a constitutional requirement. Jatend piny William Ruto to pod oniano ni ok obi dok chien e chung' mare ewi chenro mag dongruok ma owacho ni doho ne ochungo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo mag duol mochung' ne do JSC omako chung' motegno ka kwedo josiasa kod jotelo mosebedo katudo bad migawo no gi mibadhi. Ka gilose kaunti ma Migori giwacho ni onge neno mosepedhi manyiso ni jong'ad bura timo mibadhi kuom chungo chenro mag piny owacho mani ataro mar chik. Jafwambo marwa Jojuma miwaler. Do ma pacho ka osebedo ka yudo seyo kuom jodite piny owacho ka oten kod jatend piny Kenya William Ruto mawacho ne mibadhi koro kwako doho. Seyo mar mibadhi osekelo paro mopogore opogore ka kuom josiasa, okinde kod jokenya mamoko. If whatever you are litigating has merit, whether you are president, governor or anybody, take it to the court. If you are dissatisfied, you can appeal, or you can still find other negotiated ways of having your dispute resolved. I think it's good for everybody. Moko kuom jokanye dul maram kaka doti e pacho kae, maong'ere kaka Judicial Service Commission, wach ni jogo maseyo doho ka otende kod mibadhi pok ochiwo neno mora mora ne commission mondo eka giyangi adieri. Yes, it is the mandate of the commission not necessarily to vet, but to look into the complaints or petitions that have been filed against judges. And if the commission is convinced that there is grounds, then we forward the same to the president to appoint a tribunal to investigate the judge and see if there are sufficient grounds for the removal of that judge. And we've been carrying out that mandate efficiently. Jang'ad bura Evelyn Oluande, mane otelo jokanyogo mag commission ni e kinde limbe margi e kaunti ma Migori, ne wacho ni josiasa osebedo mana ka wacho weche ma koni gi koni
mago mag mibadhi kadieri to koro yango tek. When you appear and say generally the judiciary is corrupt, the judges are corrupt, there is very little that we can do. We have structures that have been put in place by our constitution and our laws, which we ought to follow to ensure that if there are any corrupt judges, then they are brought to book. Gavana mamigolo chileko korka kore ne okon yosiasa mondo wedo thuolo mondo titije maonge buok. I think it's not good for I, as a litigant or a potential litigant, to make a broad statement accusing the judiciary. It will appear on the face of it that I'm attempting to intimidate the judiciary. E kinde limbe margi e county ma Migori Commission ni owacho ni gikore mar tiyo kod 10 counties mar medo gedo doho madhene koro ganda koro bedo kod yor e ratiro ka okale doho. We are working on how to allocate resources and including land. And we're engaging to see areas of partnership, areas where we can collaborate to enhance access to justice to the citizenry of the county and also of the Great Republic of Kenya. Judiciary is underfunded, and we need every actor to consider that. Nyaka sani county ma Migori nitiere mana kod doho 4 kende ka commission ma Judicial Service Commission wacho ni dwaro margi en ni sub-county ka sub-counties e county ma Migori koro bedo kod doho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duond bura mar ODM koro kawo okang' mar timo lokruoge mag rieyo chenro mag yiero mag duond burano. Ka achiel kuom okengego en weyo oko board matayo weche mag yiero. E oto maen kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna olero ni board no odong' mana gi ji 2 kendo ibiro tim yiero ne ji mamoko ka yor tego kendo tieko midhiero mokwako ODM e weche mag welo. Walter Nyambaga nigi ler. En okang' ma duond bura mar ODM okawo mar tego duond burano kaluwore kod ywak ma jokanyo osebedo ka mboro ywak e wi kaka welo mag duond bura mar ODM itayo kod machieglo mathoth. Upon that review, it was also acknowledged that there were certain challenges with the structure and the workings of the board. That the structure that is top heavy at the national level has been found to be a bit overbearing, and that there is a desire and the feedback from the grassroots party leadership is that they would want greater involvement of the grassroots because of the presence of local knowledge at that particular level, and the desire for there to be as minimal interference as possible from the national level. Nyo wayalo bende kendo wang'ado ni duol mando chung' ni yiero e od bura mar ODM, duol mar ODM miluongo ni National Elections Board, wa olo oko kendo kare kanyo koro waketo committee miluongo ni National Elections Coordinating Committee ma kod ji 3 kaka jokanyo kotelnegi kod Mikae Emily Awita. Kuom thuolo malach ODM ok osebedo kod lokruoge tend duond burano mano moting'o duol matayo yiero e duol mawinjo ng'ur kod ywak mag jokanyo mag duond burano ka gikoni mag weche momiyo tim lokruok mag demokrasia kod ratiro mag jokanyo. Ok anyal wacho ni welo mar ODM osebedo maber ahinya, okwan kod gimiluongo ni capacity kata chia mar timo welo e yo ma ji paro ni watime Kenya mangima. To wasetemo matek ahinya mondo kuonde ma waparo ni wanyalo timo welo kaluwore kod kura ma jopiny wegi to wasetimo kamano. Kuonde ma bende waparo ni ka watiyo kod gimiluongo ni opinion poll mwayudo chia mar ji mpogore opogore wanyalo gwelo ji gimiluongo ni direct ticketing. Komiti maduong' mar ODM okelo chenro mag wuoyo board matayo yiero mosebedo kotelne kod Catherine Muma, masani en seneta mogwel Abdullahi Dirie kod Sentei Nchoe. Bura manyocho bagi kod kuku mar ODM kata kamano ng'ado mondo we ji 2 mondo med bedo kaka jokanyo mag board moting'o Richard Tairo e kod Emily Awita. Kalemo mar jakom board no okaw kod Emily Awita. Komiti madieno bende owalo Beatrice School mawuok e kaunti ma Turkana e kaka ng'at mar 3 e kanyakla mar board no matayo yiero. So the proposal is to have county election coordinators, 2 at each county, 1 man and 1 woman, who will be in charge of running elections. So for instance, here in Nairobi, we will have 2 coordinators who will be in charge of running all elections, be it the party primaries or indeed the elections for party officials. Wan gi geno ni koro kamiti mwaketo ni dhi medo ber moloyo chenro mar welo e chama mar ODM.
ODM koro keto maine jiwo demokrasia e yiero mag jotelo mag kor gwenge. Kasani chenro mag ketaput mabiro menyo yiero e rang'iny mag kaunti bende omi pek. Giko ni luoro mag ndiko jokanyo bende ok nyal betie ka gidhi nyime. Yeah, because we have agreed that party primaries and elections within the party are internal matters. The coordinators will be identified from amongst members of ODM, just the way that previous election commissioners have been identified. They have to be people within the party who have been members of a party, who believe in the party, who understand the workings of a party, who have the best interests of a party at heart and have the capacity to be able to conduct elections. Oka par ni onego kele kibaji kata matin. Ni mokwongo Mikae Milawita kod Migosi Richard Tairo yanda ni abodo mokalo cha. Koro gin kod gimiluongo gi dho wagunda ni institutional memory. Ging'eyo kuma ande wa ae, ging'eyo kuma wantie to kod kama wadhi e bende. Jokoro baga jwango kang moka kod duond bura mar ODM mar timo lokruok e duol kata kuku matayo yiero kanyakla kod welo mag duond bura biro yweyo wang' jogo mosebedo kambro ywak e yo kaka itayo chenro mag yiero no koso kiawa nyalo bede. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga kuom report mag duond bura kod mar ODM kod chenro mag kadhi nyime. Nyako manyo Ramogi TV olando midhiero mare ni piny owacho oyiero ne skundi yawuoyi malenana. Korido resruok banka omiye thuolo mar donjo skul nyiri mang'ia Girls e kaunti ma Siaya. Gloria Diambo majegni 14 nyosi gande olandore banka barupe mar donjo sekondar nyango ni luonge skundi yawuoyi malenana. Gloria manyojo timo penj mare ma KCPE School Primary manyal gunga kendido Max 389 sani koro nyalo buonjo bang' bod mag chenro mag somo e sirkal ma Siaya donjore wachno kendo manyo ni thuolo. Agoyo erokamano ni Director ma Siaya County kuom kelo wang'ia ka indigo mondo wakwa calling letter. Kata kobedo ni skul pok ayudo to an geno kokalo kuome kod principal ma skul ni anya yudo calling letter mang'ia ka. To kata kamano kata ka yudo calling letter mang'ia ka indigo to pod school fees onge go. Kata osiepe kata mana scholarship gi. Akwayo ni ka nitie ng'at manyalo afford mondo oyudna gimo matin tanyalo gone erokamano. So today, a team led by the DCC and our Sub-County Director of Education, Siaya Central, Mr. Saka, brought the girl so that she can be admitted to Nia Girls High School. What we have done is that I've placed a request to the ministry, which I know will be approved so that this girl can be absorbed in Nia Girls. This was a simple error which we are now correcting. The girl was captured as a male because the necessary corrections had not been done early during registration. And the girl, we have interacted with her and she's happy if she could get a chance at Nia Girls. So we hope that this will be sorted out within the shortest time. Wanigeno ni Gloria bedo thuolo madhi nyime kod somo school ma chunye ohero. Kapod wantiere weche mag somo en kinde ma jopuonjre yawo skul ne tamo kuongo mar higani. Midhiero mienje skunde mamoko manyalo bedo ni pok oyudo omenda ma piny owacho osebedo ka chwalo ne skunde mag piny owacho e kinde mowinjore. Moko kuom jok mosebedo ka tero mwandu e skunde osedonjo ne skunde mopogore opogore e wi wach mar ni oserem chulgi gopgi ka jotend skunde komachielo to oseodeko mar omenda michwalo e skunde ma giwacho ni pok ochopo negi. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Skunde mag piny owacho osebedo ka yudore matek e lwet jok mosebedo ka tero negi mwandu e skunde. Wirani omenda michwalo negi ok bi chopo negi e saa mowinjore. Skunde mamoko osedonjnegi kuom koso chulo gope mag mwandu ma giseyudo. E doho manyeri, doho mang'iyo buche matindo tindo osendiko buche 8 chakre tarik 1 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kama skunde osedonjnegi kuom koso chulo gopegi. Kuom ranyisi, kambi mong'ere kaka Ken Blessed Foods Limited nodhi e doho kendo donjo ne tend skund sekondar ma Watuka e dwe mar 9 mar higa mokalo. Kaluwore gi bura margi, gidwaro mondo chulgi siling 600,000 kaluwore gi makate mana gitero e skundno. Bura makamano notieki ni skund sekondar ma Watuka ochulgi omenda no kidam. Chieng' tarik 21 mar dwe mar 9 mar higa mokalo, kambi mar Jowaka Food Stores nodonjo ne tend skund sekondar ma Kagonye
kaluwore gi gowi mar siling milion 1.7 mana gitero godo chiemo e skundno e higa mar 2022. Ne gichopo e winjruok ni chudo makamano otim kapok ochopo chieng' tarik 30 mar dwe mar 6 mar higa mokalo. Buche mamoko bende luoro gedo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 13 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, tend skund sekondar mar nyiri mana Rumoro nodonjnegi kuom koso chulo omenda maromo siling 800,000. Bura makamano donjnegi godo gi kambi mar gedo mar Bech Construction Limited. Bura makama doho nong'ado ni mondo nywand kaluwore ni nentiere bura maket kod mano mane kambi no nodonjonegi godo motelo. Bura machielo manotere doho mang'iyo buche matindo tindo ne en ndalo 2 mokalo, kama tend skund sekondar manyiri ma Iriaini nodonjnegi gi Muiga K Hardware. Bura manodonjnegi godo tarik 8 mar dweni. Skul no wachore ni nitiere gi gowi mar 300,000 mar mondu mopogore opogore manochiwnegi higa mar 2021. Bura makamani biluonga e mbele doho chieng' tarik 22 mar dweni e mbele jang'ad bura Evelyn Gaithuma. Skunde mamoko bende osedonjnegi e mbele doho madongo. Kuom ranyisi, chieng' tarik 25 mar dwe mar 10 mar higa mokalo, Blue Valley Enterprises nodonjone skund sekondar mar nyiri Makamudhai kuom koso chulogi siling milion 3,736,285. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino nochiwne orak mar gero od nindo, winjruok mana giketo chieng' tarik 28 mar dwe mar 12 mar higa mar 2020. Kaluwore gi oboke mantiere doho, kambino wacho ni skundno pok ochulogi omenda moramora kaluwore gi winjruok mana gidonje. Komachielo, nenore ni tend skunde ok nyal timo gimoro amora mar chulo gopege. Kaluwore gi jakom mar jotend jopuonj skunde sekondar Kahi Indimuli mane loso e wang' jowi mar Citizen chieng' tich 2 mar otieno, skunde nigi midhiero mikelo gi deko mar omenda ma piny owacho chwalo negi. And therefore, as Kenya Secondary School Heads Association, we've been raising these concerns that why are we not factoring in all children? Because funding depends entirely on the number of children that have been captured on the NEMIS system. Skunde mamoko bende sani keto ting' makamano na jonyuol ma osebed kikawo pesa mathoth kuomgi mondo oumre magintiere godo. Wache mosebedo ka kelo bodhruok kuom jonyuol. Kupeleka watoto shule tulikuta kwamba kuna fee nyingine imeongezewa zaidi ile tulikuwa tunalipa. Na pia tumepata kuuliza walimu mkuu nini kunaendelea, atuambia hiyo itakuwa inaketa mimi nashughulikia mambo ya chakula. Sababu maana yake wanasema serikali haijapeana senti zenye nafaa kuwa ina release the mother ministry. So hiyo imekuwa ni changamoto kwetu kwa sababu kama saizi kama ulikuwa unalipa shilingi 20,000 na kutoa ongezewa 3,000 juu. Sharon Ongao, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag somo. Pod en midhiero ne moko kuom skunde mane gwenge maola osebedo ka sando. E gweng' ma Ambo mani Kabonyo Kanyagwal, midhiero mar olo osekelo ng'ikruok koda ne chendo mar yawo skund primar ma Oseth. Kaka jafambo maro Millicent Odhiambo lero, jopiny makono pod ywak ewi pek magineno. E kar dak ma Ambo mayudore wuod ma Kabonyo Kanyagwal e Nyando, Kisumu County, thoth ute owuore kendo nyumore nikech midhiero mar oula motimo limtidi. Ma en skund primar ma Oseth, achiel kuom skunde mapong' mar pi sikorocho yore mag somo kinde koth e alworano. Chunoga jopuonjre mondo rwak gambut kar wuoch skul. Wadonjo e grade mar 6 ei klas, nyithindo manok kende emochokore kona yudo puonj. Jalup jopuonj ma Oseth, Madam Dorita Otieno, yango kaka oula miyo weche somo ng'ikore mokalo nikech nyithindo manok kende ema chopoga e skul kinde koth. Wan nyithindo 230 to nyithindo mosechopo e skul kaendi ok chop kata 80 nikech kaka ginyalo chopo e skul en matek, to e skul bende kata ka gisechopo to onge kata classes kata mana compound te onge kuma ginyalo wuothe nikech pi opong'o. Wakwayo serikal ni ka ginyalo goyonwa kata oula moluoro skul mondo koro ka pi obiro to ok nyal donjo e skul, nyalo luwo oulano ka tero nam, to mondo gimed geronwa classes moko gichope mang'eny mondo ka moko pong' to wanyalo yudo kaka moko wanyalo yudo mwatiyo godo. Ondamo machuok kowuok e skund primar ma Oseth, picha mako oula kopong'o miere ji malopegi okiewo kod nam. Ma oda mar 2 mokwongo nomukore mana chaka gero.
jikon be nomukore achaka gero. Pinie dang'ana to kanye marao bentie odake. Gino senywa ka makata king'iyo dundu gi magi me miere ji lilo. To koro miere gi sani gionge pi ose ginenegi mawegi gi mamoko odhi obuoro ma kuonde wedegi. To mondo yud dakteche machopo ka ok ginyal chopo nikech pi oging'o nyaka yo. Komachielo e dho wath ma Oseth, banda mar rech, pi dado mosmos ochiegni ruombore. Jakom BMU makanyo, John Odera, lero kaka oula osethiro ohand rech e dho wadhno. Waonge gi customers. Onge kaka ji chop ka. Kaka rewa gi wuog madhi e chiro onge. Mang'eny makethore, mamano miyo customers koro ok bi. Kwayo national government nikech kethruok mar alwora mar nam kani gine magi nyalo konyo moloyo. Magi biro tok duol mochung'ne koro lokruok mar kor lwasi yango ni koth mapek biro medo borore pacho ka kendo kelo midhiero mar oula. Jodak ma Ambo mawuok Kabonyo Kanyagwal koro kwayo sirikal mondo omi ochwalnegi omenda mochung'ne kedo kod masiche mapoya mapiyo mondo gikonyro godo e kedo kod midhiero masani pong' mar oula okelonegi kaka rochruok mag somo kaachiel kod ohala e alworani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dhowath ma Oseth, Kabonyo Kanyagwal, Kisumu County. Kapod wantiere weche mag somo en ni luoro nitie ni kamoro kwan jopuonjre manyocha ok oyudo grade mar donje mbalariany nyalo hewo kwan mag kuonde tiegruok mag tije lwedo magin mana 2,300 e pacho ka. Judith Omondi notwak kod moko kuom jolony kuonde tiegruok mag tije lwedo makoni piny owacho winjo ket lai makare mar konyo jopuonjre. E duoko mag piny mag klas 12 mane owuok higani, mok tin ne jopuonjre 690 ne ok oyudo grade mar donjo e kuonde tiegruok mag mbalariany. Gi chik masani mar piny owacho mar neno ni jopuonjre duto ogoyo okang' manyime mar somo 100% transition, jopuonjre gi duto nyaka dhi nyime kod tiegruok. Ka penjo maduong' en ni bende kuonde tiego lony mag tije lwedo 2,300 oromo rwako jopuonjre gi duto. Iyudo ka nyithindo 694 gi 400 gi wiye kanyo gi nyithindo ma ok donje direct university. Nyithindo gi dhi muoch malo kata ma capacity ma sirikal nigodo kaluwore gi namba mar Technical and Vocational Training Institute magin mana 2,300 e Kenya mangima. Kopogore gi jopuonjre madonjo, bende ji ma osebedo e sekta mar tiego tije lwedo koni thoth jopuonjre yudo mana tije e pinje maoko. Koro Kenya ka pok oikore mar kawo nyithindo motiegore e courses. President Ruto nyocha neno kokelo wach mar affordable housing ni. Mago kuonde ma onego bed ni koponi lekne no otimore maber e affordable housing to nyalo keto nyithindo gi mondo nyithindo gi odhi oyud pesa kuonde ma itime gigo. Higa mar 2022 ok jopuonjre te mane owinjo riwre kod TVET ne ochopo. Yangore ni thoth jopuonjre ma oyudo grade mar D kod E luor nikech tiegruok ma ichako gigo, kata kamano jopuonjre mane ochako gi ka koni gisemedore kendo ngas mar gini malo. Kalure gi grade mana yudo nok anyachako gi certificate. Achako artisan matimo, atieko adonje certificate atimo, batieko, amachako adonje diploma. Atimo automotive engineering, that is mechanic. To gimanya wacho ni nyaka sani kosno en gima ber nikech kata kaka yudo mokalo ni nitie kama nati at least inya yudo pesa moro matin ijitegemea ok ni nyaka janyuol ni mami. Koro technical course gin course mabeyo but odwaro ni nyaka ng'ato jiwre, nyaka jiwri. Ka higani kwayo jonyuol mondo bed jip ne jopuonjre mondo kik lek mar 100% transition lar. Mtoto wako hajapata grade ya kwenda university. Usitupe huyo mtoto, usimsukume kando, usimkemee, usione ni mjinga. Kwa sababu kuna TVET institution. Na hii TVET institution hata mwenye amepata grade E akiwa na passion ya kukua ama alitaka kukua na degree, serikali iko na mpango yake. Lai manyien mar chiwo sir mar omenda mar somo onywako nyaka kuonde tiego tije lwedo, kendo e kinde ma migawo no chano chako keto jopuonjre kuonde tiegruok, jopuonjre owinjo chak yaro matut ewi kaka iyudo omenda ni mar siro somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom report motenore kod mana inyate weche mag somo e kinde ni makoro ji biro manyo mondo mi omed yudo tiegruok
toka gisetimo penj mar KCC kendo duoko nyakwaro mgajwang kikidhi mabor udwantiere kod mathoth mawaikoni. Majina ni Anthony Ndihori kutoka Naivasha. Hii simu nilipigiwa nikiwa soko. Mimi ni mfanya biashara mdogo za waru. Nilikuwa wasiwasi kidogo lakini bado nikaangalia registered number venye inaandika inasoma nikaona hii si scam. Sasa nitaongeza ndama kama wawili hivi na kuwa yani inatoa production kubwa. Sasa ndiongeza 2 sasa. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod modolak. Matwak kod duond jopiny. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiuruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703-254-254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. E wach malit en ni Gweng'more County ma Baringo pod nigi kuyo kaluwore gi nek mar ji adek manyocha otimore e lwet jomaundu chieng' tich ariyo. Midhiero ma kamano wegi gi luoro kod achiedh nade ka giywago miyo, wuon, pargi kod nyathigi achiel. Simfros Okinda ni kod ler. Anyuola mar ji adek manonegi kod achije mag kuo jamni e gwenge mag Chemoi, Baringo North pod ywago jogegi. Ji adek kamoting'o wuoro, miyo kod nyithindgi ariyo ma wuoyi gi nyako noriko chomo riwre kod anyuola mag-gi mamoko e nyasi moro mar anyuola. Motelo ne chielgi kod magina mana kilomita 1 kende kapok ne gichopo kama ne gidhiye. Miyo, wuoro kod nyithindo ariyogi mano wuoyi ma jahigni 3 kod nyako ma jahigni 4 nochiel gi magina manonego ji adek kanyo gi kanyo, ka nyako ma jahigni 4 to gino nogoyo nyang'eng' molwar ma ok oyudo hinyruok moro amora. Achije mag kuodhogo noparo ni ginego jogo te kama ne giringo magilal. Huyu mzee sasa amebaki bila chochote kwa sababu huyo kijana ndio alikuwa anategemewa upande ya Marigat.
na ndio hiyo wamewawa. Na hata wangeua tu, hata kwa sababu zamani sisi hatukuwa tunaua mama ama mtoto, lakini wameua mtoto mmoja amebaki, ambaye ni ako hapo nyuma yangu, ndio amebaki. Nyathima nyakoni noresie kar masirano kama ne oyude konindo machiegni kod ringre min gi, wuon mare kod owadgi manoninde remo ka ok ong'eyo kata gima ojuko anyuola mare. Na huyu mtoto aliua, hiyo watoto hauna hatia. Hata mama yenye kuna msito ameua na mtoto yake. Na nyinyi serikali muko. Limbe wache Moi wayudo ka nyuola ochokore ka gikuyo kaluwore kod hawi marach mojukogi. Wayudo bende nyako ma jahigni 4 ni kobet e kindgi. Ka ji kuodhe mana wach ka giparo gima onego gitim. Moko kuom gido tamore loso kodwa ka giwacho ni gisewuoyo mathoth ewi nok mar arita maonge ng'ama dewogi ewi rido arita kwe mag gwengego. Ne jogo manochoko chir motwa kodwa giseyo sirikal kuom tiyo kodgi kaka masinde mag luto negi ombulu kaonge ng'ama dewogi e kinde mag yudo chandruok. Nasikia uchungu sana. Naona watoto wetu wameumia sana. Anahama kesho naambia usalama umekuwa mzuri. Narudi tena napukusa tena. Narudi tena napukusa tena. Sisi napukusa mpaka bagategani. Napukusa na watoto, napeleka kila kitu kwa nyumba. Na unaenda mali yenye ajui mali inaenda. Naenda uishi mali yenye ajui, unaenda ukatu huko unasema wacha tu niende nyumbani. Pika nyumbani risasi ndio hiyo. Giwacho ni gin kendgi ka giseyo sirikal Kenya Kwanza kuom rem tieko chutho njore motenore kod kuodhok North Rift. Serikali, hata niwaambie kweli. Uniambia kama unataka usaidia sisi mkuje kweli. Sisi nimeumia. Sisi hatuna mali inaenda. Njaa kila kitu. Mbusa hakuna. Sasa sisi tunakaa tu kwa area mbaya tu. Na nyinyi serikali nyinyi mko. Na ufika wakati wa siasa nyinyi mnakuja kusema tuombe tu amani. Sisi tutachunga kila mahali. Nyinyi muende nyumbani. Na nyinyi mnaenda kukaa kwa stare Nairobi, nyinyi mnaenda fika story yenu mnakula. Na watu wetu nalala mistuni. Achije mag kuodhok onura pisas magarita e gwenge mag Baringo ka jogweng' medo se pisas magarita kuom remo timo pedha magere tieko chutho kuo jamni alworano. Tunaona area hii kama hatuna serikali area hii. Vile watu nauliwa kama umbwa na pengine hata maendeleo hakuna na mashule inafungwa. Na hiyo yote serikali na nyamaza tu. Mimi naona serikali ikifanya operation area hii kitu itakuja kunyamaza na watu itaendelea mzuri. Lakini sivyo yote kama serikali hajanyang'anya hao punduki. Still ni kama serikali alitusikia hawa chambasi. Jadegi manonegi ne oidha pikario ka giwuok Marigat ka gichomo Chemoi ne nyasi moro mar anyuola ka jo apiko manyo oting'ogi kanyakla kod Jakopo podhi nyime gi yudo thieth e od thieth ma Baringo County Hospital. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Nok mar tijen midhiero ma pod dhi medo kwako piny mangima higani ma en kaluwore kod lipot mogol kod riwruok mochung'ne weche mag tije piny mangima ILO. Mana kaka George Batilero na lipot maluwo ni nok tije dhi medore kuwuok atamalo 5.1 e higa mag 2023 nyaka atamalo 5.2 e higani ka pinje mamomeo bende midhiero ni dhi kwako. Sebedo kalando ni nitie nok mag tije pinje maoko kendo piny owacho mare manyo thuolo mag tije ne rowere mathur kae pinje maoko. I have signed a bilateral agreement with Saudi, UAE, with Germany, with Canada, and many other countries. We are exploring possibilities. And for your information, as a result of those, what I have been doing, between now and next month, January, the first 10,000 Kenyans will be leaving to go and work in foreign countries so that they can support themselves and support Kenya. Riwruok mochung'ne weche mag jotije piny mangima ILO ma bende en bad migawo mar riwruok pinje piny mangima olando medruok mag onge mag tije momako nyaka pinje ma yutogi otegno e piny mangima. Kaluwore kod lipot ma ogol kod ILO, onge mar tije oidho kowuok atamalo 5.1 e higa mar 2023 nyaka atamalo 5.2 e higa mar 2024. Jatend weche nonro ka ILO Richard Sammans okoni midhiero mar midhusi mar korona manomako piny mangima ne oduoko chien dongruok mar uchumi e piny mangima kendo kelo thirno e sekta mar tije. Kaluwore ni osuru mag pinje oyiengore choko koting'o omenda ma ing'ado kowuok kuom jotich. Riwruok mar ILO lero ni midhiero makama nyalo kelo pek e choko mag pinje kendo chocho weche mag chudo ka oganda mathoth bende nyalo bedo kod pek e nyiewo mwandu ma nengogi medo idho kaluwore kod nok mar tije.
Kata obedo ni ILO koni midhierono nyalo nyoro pinje mayutogi otegno, geno nitie ni thuolo mag tije dhi jiwore pinje mayutogi ni piny e higni 2 mabiro. ILO koni e higani mar 2024 thuolo mag tije dhi lwar marach e pinje mosedongore, ma bende ema pinje madongore geto tere jogi mondo dhi oyud tich, ka ginyalo chako bedo maberber e higa mar 2025. Lipot ma kama ogol e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto koni giketo maino e chugo thuolo mag tije ahinya ne rowere mathurka kokalo chenro mag gero udi manengogi oyweyo, ka jatend piny William Ruto koni ma en achiel kuom yore mag rakruok kod nok mag tije kendo jiwo yuto ahinya ne jomatindo mathurka. Ajira haiwezi kupatikana kiholela, lazima ipangwe. Hapa tutahitaji architect, tutahitaji engineer, tutahitaji electrician, tutahitaji plumber, tutahitaji mason, tutahitaji carpenter, tutahitaji watu wa mkono. Hiyo kazi yote nimesema utashindwa kujipanga na moja. Hata kama wewe si engineer, unaweza kufanya kazi ya plumber. Na kama hujui plumbers unafanya technician ama electrician. Na ikikosekana yote hata kazi ya mkono jameni utashindwa. Piny owacho bende osebedo ka jiwo rowere mondo ti kod yore mag mbui e chugo thuolo mag tije mondo gibed kod ngirruok e yuto margi. George Bati, Ramogi TV. Gikone to koro skul nyiri mar Mama Ngina mayande nitiere koe od bura Mamvita ne odar kendo dhi e skundgi manyien manyocha ne igero e alwora ma Shanzu e od bura ma Kisauni Mombasa. Mama Ngina Girls Main School makende manyiri midake manie ngas mar National School e kaunti ma Mombasa. Yande nitiere kama odiewore lo ma ok rom kata mana eka achiel gweng' ma Kizingo e chula ma Mombasa. Joja oko nigi ler. En mor kod ilo ne jopuonjre mag sikund nyiri mar Mama Ngina bang' dar e sikundgi machon mantiere Kizingo kendo chomo shimo la tewa kuma ne igere sikul manyien. Kai, luche ne daro mwandu ka kelo e sikul manyien no, ka jopuonjre bende ne jodonjo koting'o mwandugi ka gichano chako somo mar higani e sikundgi manyien mane chak ger higa 2019. Having relocated from the old school to this new school in Shanzu, initially we were in Kizingo on a less than an acre piece of land, and now we are here on a 20-acre piece of land. The other school, there was so much congestion because you see it was a smaller school. But now, thank God, we've gotten a bigger and better school. My name is Emily Kerubo, and I'm in Form 4 right now. I've been studying here for almost 3 years, and this school has just been the best to me. Tend sikund no ne okone giyudo fungruok ni mar sikul mayande gintiere ne ntiere kama diny kendo ne onge thuolo moromo kochakore klase nyaka kuonde nindo kipimo gi mano masane gidonje. Sikund no moger kod omwom maromo shillings milion 200 ni e puodho mar eka 20 kendo kiyo gi sikund yawuoyi mar Shimo la Tewa kod kar tiego jopuonj mar Shanzu Teachers College. As a parent, I am very excited because of the trend of the school with good performance. Shifting from a smaller place to such a big institution makes us being optimistic about the performance. They'd be free because of participation in issues to do with games and co-curricular activities, because we have a bigger field, so that will help them relieve their stress and perform better. We have all the basics because we have a tuition block comprising of over 20 classrooms, about 30 offices, the laboratories, everything else that is needed for learning is in place. And then we have a dormitory that carries over 1,000 girls, and we have a dining hall that carries over 2,000. Jopuonjre bende koro biro yudo thuolo mar piem e tuke mopogore ni mar koro gintiere kod thuolo mar keto paw tuke mopogore kaachiel kod kar goyo abal mayande gionge go e skundgi machon. Our expectation this year is to, as Form 4s, is to bring the mean score of the school from 7.9 to 8.5. I also believe that after I finish from this school, I'll also pursue my career. We are super excited. All of us are excited because of the size of the school, the buildings and everything else. We are all happy to be here. We shall not stop on the way until we reach our destination. Education is inspiration. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Majambete mari ruok pinje Ulaya EU Henriette Gega dwani jokanye sekta mapure pacho kae ndio maine pur mar ko You have received 100 from M-Pesa offer. And really good to see you. I'm very happy that people are struggling to adapt to ecological farming and organic farming in the interest of climate change. I know that there's a lot of unused funding sitting there. And so once you have a good proposal, it will for sure get funding. So now there's, I think, 7.5 million funding euros. There is another thing that I've learned in the few days I've been here. It's the strong community engagement. ICP puts the community at the center of its action, taking the communities as their own actors of change. And that is very important, a lesson that the rest of Africa can learn from Kenya. El Nino rains like what we had, people planted and then the rains came and swept away all their farms. So it is imperative to move away from just rain-fed agriculture into mainly irrigation agriculture. And this is an area that as Homa Bay County we have factored heavily in our CIDP and in our conversations with Madam Ambassador, their programs of the EU in support of especially of youth and women in agriculture. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Naitwa Duncan Olwechoina na natoka hapa Mathare. Kwa nachambua tu mimi mwenyewe nikiwa kwa nyumba. Ujumbe ilikuja tukiwa na wife kwa nyumba. Okay. Alikuwa ameleta ugali. Alright. Tumekaa, habari imeingia. Tukana yeye tumeshindwa kukula. Kuna kitu nimekuwa nikitarajia kufanya kama kuanza kufuga kuku. Okay. Hiyo kitu imekuwa ndoto sana. Hapo sawa. Sasa hiyo ndio imekuja kwanza kama plani niko nayo. Amazing. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ramogi wa timo mos kuom kikruok mar duol manomiyo ok ni winjo yo makare. Lipot mabeni wakelo ni chien kanyo Majambete mar riwruok mar pinje Ulaya ma bende neo dwaro ni jo sekta mar pur mondo mi oket maine pur mag kothe ma ochayo oro ka gitiyo gi lony ma nyasani. Nowacho ni pek ma ikelo gi lokruok futo ma yamo e kor lwasi en midhiero maduong' ma bende hinyo sekta mar pur e piny mangima. Olose limbe ma bende ne otimo e kar nonro ma isipe boma Mbita kotene kod Governor Homa Bay Gladys Wanga mane report ma bende yudo chien kanyo. Kodhi nyime gi weche mag ohala, riwruok ma jous buge e kaunti ma Siaya ywak ne piny owacho mondo migi thuolo mar chwalo buge skunde kaka ne oriko gitimo chien
kocha. Kotelne kod jalup jakom mar riwruogno Philemon Rajula, ohala margi osebedo kadok piny kendo kaluwore gi nengo mar ngima ma bende oridorenegi. Dadwa na wacho ni wan gi challenge maduong' kaka booksellers nikech kane sirkal okawo buge giteri skunde to buge mang'eny nodong' kodwa nikech ne yudo kane wasewaro buge mang'eny publishers to sirkal bende all of a sudden okelo wach mar buge skul, koro buge kama ne wanyalo tere onge, koro buge gi nodiwo kodwa ka. Duoknwa ohand buge no mondo watim mondo koro ekonomi kaka Masiaya mondo idh wandiki ji tich to wabende skunde gi wakony mondo sama kata pesa pod olewocha to wamigi buge mondo sirkal kokelo pesa to joko chulwa to somo to dhi mbele. Timbe 24 mawuok e Afrika osemole piny Ivory Coast ne tuke mag laro simbo mar adhula e pinje Afrika AFCON. Ikruok osetieki, johera mag adhula mole pinyno gi geno mar chuo wengegi e tuke mibiro tugo chakre ngeso jumani. Piem ma johera mag adhula e pinje Afrika osebedo karito to koro sani okayo. Timbe osemolo Ivory Coast kuma bagi e tuke mane riko winjore bagi kanyo e higa mokalo to ne ochor nyime nikech rach mar lwasi. Kwan timbe 24 biro piem e tukego kochakore groups kama 16 kuomgi donje kidieny mar knockout ma ka oloi to idhi pacho. Ikruok ne tukego machakore chieng' ngeso jumani oseneno ka kuonde tugo magina lap tuke go Pixen kendo ipuodho. Ikruok mar wuoth, arita kwe kod kuonde timo orako mar timbe iketo kare. Johera mag adhula mawuok e pinje Afrika kod piny mangima bende osemole piny mar Ivory Coast. Timbe mabiro tugo poge grube 6 ka grup mokwongo, grup A, oting'o Ivory Coast, Nigeria, Guinea Bissau kod Equatorial Guinea. Grup B oting'o Egypt, Ghana, Cape Verde kod Mozambique. Kidieny mar C ni kod Senegal, Guinea kod Gambia, ka grup D onywando Algeria, Burkina Faso, Mauritania kod Angola. Tunisia, Mali, South Africa kod Namibia duto onywandi kanyakla e grup E. Ka grup F ni kod Morocco, DR Congo, Zambia kod Tanzania. Tim mar Egypt emosechopo nyading'eny e tuke mag AFCON magisedonje nyadi 25. Ivory Coast mabago tukego wang'ni osetugo kendo chopo e tukego nyadi 24. Ghana nyadi 23, Cameroon nyadi 20 ka Tunisia bende oseyuoro nyadi 20. Tugo mokwongo higani biro bedo chieng' ngeso e kind Ivory Coast kod Guinea Bissau saa 4:30 mar otieno. Machiegni tuke mago mag AFCON parni king'iyo kaendi e Ramogi TV bedo gi chenro mawakeloni ma bende otenore kod AFCON omiyo mai chunye kae kama biro bede. Komachielo joloch nyadiriyo ng'we mita 5,000 Helen Obiri dok e pap mar loyo simbo e piem mag ng'we kinda mag Boston telo ma 128 mibago tarik 15 dwe mar ang'wen higani. Obiri noyombe tielo mokadho kondiko seche 2 dakika 21 seconds 28 kama bang'e ne okawo loch e ng'we kinda ma New York dwe mar 11 higa mokalo. Obiri biro dhi e piem gi jaloch mar midila mar Silva Judith Korir, jaloch nyadiriyo Edna Kiplagat, jaloch machon mar ng'we kinda ma New York Sharon Lokedi, Mary Ngugi kod Hela Kiprop. Nyakoro mogiro kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko mar weche manyien e chenro mar Oimore. Erokamano Kibonge wuod Game Kambara neno oteni Shuruti Hassan ka intere Yugis. Erokamano neno oteni Maka Luga Japeng achiela Bomb Center neni. Erokamano kuom kete kaendi Oindo Janabi ka intere Oyani Masai. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Antiere kod ng'at mabendo nyingi en ng'a yawa Ramogi Hanya Beach. Onego waneno Henley Port mabro luo mondo ng'ene chal nade.
antie ng'at mantiere Uhanya Beach momiya report kanyo mabro manyo mondo mi report wa mantiere gwenge mag gwenge go oyudi kaka losnwa report ma chal kamano mondo mi ng'endo chal nade. Owino Janabi erokamano kuom kete. Ayudo oteni kaendi Mikelo Mioro, nitiere ng'at mabende luongre kan David Ochieng, erokamano kuom kete. Ramogi TV, Priska Chola, erokamano kuom kete. Ramogi TV mago jogo mabende orna otegi achiel kachiel e namba mar 33600 bende neno achiel kachiel e chenro mar Wimbe. Nyakwa Ramogi erokamano. Mane mokelo e giko, nyinga Ochieng Emmanuel, ja loko maro nen Wilson Ochuka. Ubed gi otieno mokwe.